With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. And then he suddenly saw a deity, very dignified, fly down from heaven with a dragon. He drove on top of a dragon and flew down from heaven. And then he gave King Tilvik a nail from the dragon and said to the king, "You put this nail of the dragon, attach it to your spear, and then wherever you go, the enemies will be destroyed, will be dispersed and destroyed." Please keep watching to find out more. Non-veg leaders, pray that hellfire won't consume your afterlife. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Dutch with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Hoe gaat het met u, goedaardige kijkers? Mijn naam is Ben. De gracieuze mensen van Nederland wensen de mensheid een wijze omschakeling toe naar de levensreddende veganistische weg en dat ze goede en liefdevolle verzorgers van de aarde zijn. Nederland is een noordwestelijk Europees land met een kustlijn en vele inlandse meren, rivieren en kanalen. Het land staat bekend om haar bloemen, zoals de Nederlandse tulp, als ook voor madeliefjes, boterbloemen en paarse heide. Er zijn veel jaarlijkse bloemfestivals. Een van de meest beroemde is een evenement gehouden in de Keukenhof tulpentuinen, niet zo ver van de hoofdstad Amsterdam. Prachtige bloeiende bloemen verrukken het oog met 800 verschillende soorten tulpen. Om de kustgeografie en het uitgestrekte terrein op zeeniveau te beheren, hebben ingenieurs in Nederland een ingenieus netwerk van kanalen, dijken en pompstations ontworpen. Als wereldleider op het gebied van waterbeheer en hoogwaterbeheersing deelt Nederland deze expertise vaak met andere landen. Het behoud van dieren in het wild is ook een nationale prioriteit, met verschillende natuurreservaten die zijn aangewezen om oude bomen, planten, vogelpersonen en andere dierpersonen te beschermen.
In het grootste nationale park van het land, de Hoge Veluwe, staan meer dan 1000 gratis te gebruiken witte fietsen klaar om te genieten van de natuurlijke schoonheid van de omgeving. Een wonderbaarlijk artistiek erfgoed verrijkt ook elke beleving van Nederland. De werken van gerespecteerde Nederlandse schilders, zoals Rembrandt, Vermeer en Vincent van Gogh, zijn te bewonderen in musea door het hele land. Wij hadden het genoegen het mooie Nederland aan u te introduceren, vreugdevolle kijkers. Mogen Gods beschermende omarming u beschutten in deze uitzonderlijke tijden. Gedurende decennia heeft de hoogste meester Ching Hai onze wereld verlicht met haar goddelijk onderwijs. Als volledig verlicht meester deelt zij de Kuan Yin-methode van meditatie aan hen die onmiddellijk de godsnatuur binnenin wensen te ontdekken, om in één leven eeuwige bevrijding uit de cyclus van transmigratie te bereiken. De Kuan Yin-methode werd beoefend door alle verlichte meesters, zoals de verheerlijkte, wereldwijd geëerde Sakyamuni Boeddha, de aanbeden Zoon van God, Jezus Christus, de vereerde meester en filosoof Confucius, de vereerde Heer Krishna, de vereerde meester en filosoof Lao Tzu, de vereerde Heer Mahavira, de geliefde profeet Mohammed, vrede zij met hem, Sri Guru Nanak Dev Ji en nog veel meer. De hoogste meester Ching Hai benadrukt dat als we altijd aan God denken, belangeloos dienst te bieden aan anderen en de wetten van het universum volgen, wij ons hoogste vermogen als mensen zullen bereiken en werkelijk ons doel op aarde begrijpen. Als buitengewoon voorbeeld van compassie biedt zij liefdevol en met regelmaat materiële en financiële assistentie aan vluchtelingen, daklozen, slachtoffers van natuurrampen en anderen in nood. De hoogste meester Ching Hai, respectvolle dank aan alle speciale personen, organisaties, leiders en regeringen voor al uw oprechte, liefdevolle en voortdurende ondersteuning. Mogen de hemel u zegenen tot het einde der tijden. Wij, de leden van de hoogste meester Ching Hai Internationale Associatie, zijn ook oprecht dankbaar voor uw sterke goedheid en wensen u het beste. De hoogste meester Ching Hai ontvangt liefde en erkenning van verschillende organisaties, media, regeringen en personen en talrijke prijzen zoals de Gushi Vredesprijs van 2006, beschouwd als de Nobelprijs voor de Vrede van het Oosten, de Wereld Spirituele Leiderschapsprijs in 1994, de Mahavirprijs in 2008, 22 februari en 25 oktober, beide uitgeroepen als de hoogste meester Ching Hai Dag, een ereburger van de Verenigde Staten, enzovoorts, en werd door de jaren heen gehuldigd met talloze andere prijzen en eerbetuigingen voor haar uitmuntende filantropische en humanitaire daden.
enzovoorts. Onze excuses dat we veel andere prijzen en huldigingen niet kunnen tonen wegens tekort aan plaats en tijd. De hoogste meester Ching Hai, respectvolle dank aan alle speciale personen, organisaties, leiders en regeringen voor al uw oprechte, liefdevolle en voortdurende ondersteuning. Mogen de hemel u zegenen tot het einde der tijden. Wij, de leden van de hoogste meester Ching Hai Internationale Associatie, zijn ook oprecht dankbaar voor uw sterke goedheid en wensen u het beste. Als oprechte stem voor onze prachtige dierpersoonvrienden promoot de hoogste meester Ching Hai het vredige, liefdevolle plantaardige dieet en voorziet met het ontwaken van de mensheid voor de heiligheid van alle leven een rustige en glorieuze, volledig veganistische wereld, waar personen van zowel dierlijke als menselijke koninkrijken in respectvolle harmonie leven. Haar initiatieven omvatten distributie van alternatief leven pamfletten, de internationale vegan restaurants Loving Hut, veganistische voedselbedrijven, veganistische bondproducten, Supreme Master Television, evenals schrijven en spreken met invloedrijke regerings- en medialeiders, deelname aan conferenties over klimaatverandering op televisie, enzovoorts. Of we het beseffen of niet, haar inspanningen hebben een enorme invloed gehad op het mondiale bewustzijn van de dierpersoonvriendelijke levensstijl en hoe deze goedaardige weg eeuwige vrede kan brengen tussen naties, terwijl we onze planeet redden van klimaatverandering en rampen. De hoogste meester Ching Hai heeft de wereld rondgereisd en hield lezingen voor het publiek en haar leerlingen over een variatie aan spirituele thema's. Op 21 december 2021 besteedde onze meest geliefde hoogste meester Ching Hai kostbare tijd om haar liefde en wijsheid te delen en om enkele vragen te beantwoorden die onze leden hadden over verschillende onderwerpen. Vandaag zijn we gezegend om de inzichtrijke conferentie te tonen, getiteld Echt mededogen en morele normen zijn de ware oplossing, deel 13 van 22, intussen meester en discipelen, gehouden in het Engels op 21 december 2021. Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. So the couple used the stick that the master gave them and then put the hat on it so that they can stay together, to try to avoid the dew, the wet dew. And then they leaned on each other and slept under the hat and the stick that's buried in the earth. So they slept like that. In the middle of the night, they woke up and saw that they themselves were inside a beautiful, glorious palace. Wow. With all kinds of commodities that they needed, beautiful beds and shining furniture with all kinds of facilities, like a palace. And even had servants. Servants, a young teenage and royal servants, women, royal servants and men. And also a lot of soldiers and guards, bodyguards, all over. It was very lively around their palace. Yeah. The next morning, they woke up and went out of the palace and looked around and saw big royal walls already all over for protection. And then have guards everywhere, a lot of them. It's like a king's palace and scenery. So they settled there. This strange phenomena, news, flew all over, like flying news to the king. And the king was feeling very perplexed. And then many of the, kings, right? They have good officials and bad officials.
those that are telling him, oh, they must be planning to make a revolution, go against you, Your Majesty. So he dispatched a big group, a big army, to go to the place where they are living, where the princess and daughter were living. When they arrived there, the evening had just come. They could not pass. They could not cross the river. And at midnight, suddenly there were storms. Many trees are broken, and then a lot of dust and a lot of everything was flying all over in the storm. Yes. And then suddenly, the area where Princess Ding Yong and Dong Tu were all flew up into the sky. Oh. Wow. The whole thing, the whole palace, and everybody. Wow. And then only an empty sandy beach was left over in the middle of the river. So after that, people call that sandy beach in the middle of the river. They call it the natural beach. And that area actually is a lake. Maybe the river and the lake are connected. And the lake, they call it one-night lake, meaning overnight, everything changed. And because the people saw such a phenomena, they built a little monument to worship the husband and wife on top of that sandy beach, the natural beach, because it just naturally came out because it wasn't there before, and then it just one night lake. Yeah. Generation after, meaning the next generation, there's a king who passed by that area and stopped there and camped there with his soldiers in order to fight against the Liang dynasty's government. They probably dispatched their soldiers to invade Vietnam at that time. The king's name was Triệu Việt Vương, and he was probably pushed by the Chinese Liang dynasty soldiers, fighters at that time, so he has to go over there and camp over there. And when he was all surrounded by the enemies, the situation was really urgent. Triệu Việt Vương, the king Triệu Việt at that time, he built a high tower, small high tower, and he went up there to pray to all the deities and God to help him in order to escape this situation, also to win over the enemy, to win the war, because the Chinese came to Vietnam at that time and wanted to invade the country. And he was already cornered here. Yes. And of course they outnumbered. The Vietnamese would outnumber because the Chinese would a lot of people. They always have a lot of people. Anyway, looked like they were dying already. But then suddenly, because he was so sincere and he was innocent, the Vietnamese, they didn't go and do anything to China. China at that time just went there and wanted to invade their country. So he was very, very sincere, of course, and pray. And then suddenly he said he wanted to escape this and win the war and protect his country. So please help them. And then he suddenly saw a deity, very dignified, fly down from heaven with a dragon. He drove on top of a dragon and flew down from heaven. And then he gave King Triệu Việt a nail from the dragon and said to the king, you put this nail of the dragon, attach it to your spear, and then wherever you go, the enemies will be destroyed, will be dispersed and destroyed. Then the deity flew back to heaven with the dragon. The king, Triệu Việt, at that time, obeyed the deity and did exactly that. Oh, actually, it's not the spear. He should put it on top of his head, the hat that he wore. Yes. And then on top of his head, he attached this dragon's nail
And then he felt that his health, his spirit, everything multiplied. Yes. And he felt very strong, very confident, and very, very mighty. His spirit, his mind also became so clear. And with each day, his prestige, his strength grow more and more. And then he took all his leftover soldiers, not a lot, but then they all went out and broke the surrounding enemy lines and then killed the leader, the general. Yes. The general, the leader of the group of the Chinese army. And then, of course, without a leader, all the soldiers didn't know what else to do. They ran. They were scared also, because how can the king, who was already surrounded by enemies like that, without anything inside, just on the sandy beach, suddenly become victorious, as if he is like a general from heaven. So they all run away and escaped, and some died, some ran. They all became broken down and run away. And whatever was left over from that army, they left Vietnam. They left, they run away. They didn't stay in Vietnam anymore after that. They didn't want to. They could not invade Vietnam or possess, control Vietnam. They could not colonize Vietnam. They run away. They went home. End the story. The person who told this story is named Vũ Ngọc Phan. We thank him also. We thank him here. Posthumous, I guess. We thank all the authors and all the persons who told all these stories. It's from a real story. Wow. These personages existed, and the location still exists. Oh. All right. Very good. Thank you all, and thank you, the princess and the prince. Yeah. Thank you, Master. Thank you, Master, for sharing the story. Sánh vai một mái lầu phong nguyệt, hoa người ân tình ôi khát khao. Fear God, O people, and refrain from shedding the blood of anyone. Gleanings from the writings of Baha'u'llah, Vegetarian, Baha'i Faith. Morgen in Tussen Meester en Discipelen. Even after enlightenment, I wasn't allowed to know much about myself until much, much later. Like in recent years. Yeah. The higher I go spiritually, the more I discover, or I'm allowed to know some, but not all, eh? Yeah. Okay, it's good. No, good enough. Good enough for me to long to go home every day, but cannot voluntarily stay. Lovenswaardige kijkers, we waarderen uw aanwezigheid bij de aflevering van vandaag, getiteld Echt mededogen en morele normen zijn de ware oplossing. Deel 13 van 22. In Tussen Meester en Discipelen. Hierna volgt meerdelige reeks over oeroude voorspellingen over onze planeet. Profetie van het Gulden Tijdperk, deel 181. Islamitische profetieën over de Messias op het uur. Blijf alstublieft afgestemd op Supreme Master Television voor meer positieve programma's. Mogen we God altijd dankbaar zijn voor zijn verheffende genade, waarmee God ons leidt in onze voortdurende spirituele vooruitgang. Commendable viewers, we appreciate your company for today's episode entitled Real Compassion and Moral Standards is the Real Solution, Part 13 of 22, on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age Part 181, Islamic prophecies about the Messiah at the hour. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May we always be grateful to God
for His uplifting grace in guiding us in our continual spiritual progress. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.